Good evening and hearty welcome to everyone. Добрый вечер и сердечное добро пожаловать всем. All of us sitting here certainly face the situations in which there is a margin for us to say that it's sufficient. Well, no more. I am having the power to continue with it. Все мы, сидящие здесь, наверняка сталкиваемся с такими ситуациями, в которых мы можем сказать: «Все, у меня уже нет сил продолжать, хватит». Had it ever happened in your life? В вашей жизни когда-нибудь бывало такое? Бывало еще. Уже бывало. Не отвечаю, say да или нет. Бывало. But you crossed that situation and were victorious, right? Но вы эту ситуацию преодолели, вы стали победителями, так? And that's why you are able to sit smilingly here. Поэтому-то вы способны сейчас, сидя здесь, улыбаться. So in fact, these all meetings we were talking about the expression, the importance of the spiritual power, which are far different from the physical power or physical attainment or physical treasures. На всех этих встречах мы использовали выражение «духовная сила». Сила, которая гораздо более важна, чем сила физическая, чем какие-то физические достижения, физические сокровища. They are far different from physical powers. Эти силы совсем не такие, как силы физические. Difference are hundreds, but the basic thing is that the source of the spiritual power is within me, I myself. Таких различий можно найти сотни, но главное это то, что источник духовной силы внутри меня. Это и есть я сам. So therefore this is my best support. Поэтому именно это является для меня наилучшей опорой, поддержкой. There is no physical power or physical treasure or attainment which I can have without the participation of others. Нет такой физической силы, физических, материальных сокровищ и достижений, которыми я мог бы обладать без поддержки, без участия других. And when comes the question of two or many, there is always possibility of some changes. А если речь идет о двоих или о многих, то тут уже всегда возможны какие-то изменения. Sometimes the situations created by those 2, 3, 10 can be favorable for me, sometimes not favorable. Та ситуация, которую создают для меня эти двое, трое или больше, иногда может быть благоприятной, иногда неблагоприятной. So therefore real support for all of us as human beings is the spiritual strength which is always available, but only thing remains that I have to know, learn, to experience it and to retain it and to use it. И поэтому настоящей поддержкой для нас, людей, является именно сила духовная, которая доступна нам всегда. Единственное, что мне нужно, это научиться ее использовать, сохранять и развивать. One is the power to withdraw. Одна из них – это сила отключаться. We had been using this word in a different form from the very childhood, and we have seen the people withdrawing in many different ways. Мы использовали это слово в самых разных контекстах с самого детства. И мы видели, что люди используют эту способность отключаться разными способами. You can have many different images in front of you when you speak about or think about the word withdrawing. Если говорить об том, чтобы отключаться, тут может быть много разных образов. But in spiritual context, in Raj Yoga meditation, we speak about the power to withdraw means power to withdraw our mind, thinking from whatever is audible, visible, tangible. Но в духовном знании, в контексте медитации раджа-йоги, мы говорим о силе отключаться как о силе ума, способности ума отключиться от всего того, что является зримым, осязаемым, обоняемым и так далее. That is, if I myself, as the spiritual power, the soul, is having strength to stop the thoughts about the things which I had heard today, any time of the day,
it is said to be, I have power to withdraw. То есть, если у меня самого, у духовного существа, у души есть способность поставить точку на мыслях о тех вещах, о которых я сегодня слушал, это называется силой отключаться. But if I am in the need to stop the thoughts, to stop those emotions, to stop those feelings which were created by the words of some person in the morning, I am not able to stop. I say stop, it becomes start more, runs faster. It is said that I lack the spiritual strength. А если же я не в состоянии поставить точку на том, что какой-то человек сказал мне сегодня утром, не в состоянии остановить мысли об этом, эмоции, вызванные этим, это состояние, я говорю стоп, но не получается. Это называется нехваткой духовной силы. Another side of the power to withdraw is that whenever we come in experience, in touch with certain physical items, we create a particular experience. Еще одна сторона силы отключаться. Соприкасаясь с теми или иными материальными объектами, мы приобретаем некий опыт. I saw something and I liked it very much, and I have the experience. This is very beautiful. When I eat this, it's very tasty. I want to eat it again and again. I saw it. It's very beautiful. I want to see it again and again. И я что-то такое попробовал на вкус, мне понравился вкус, это вкусно, это хорошо, и мне хочется это есть снова и снова. Я увидел что-то красивое, мне понравилось, и мне хочется снова и снова на это смотреть. But if this experience gained by coming into contact of those things of use, items or resources becomes an obstacle and make me to do wrong decision, then I need to exercise the power to withdraw from those experiences and act in a detached way. Если же этот опыт, приобретенный мной, становится для меня помехой, то есть он вынуждает меня принимать неправильные решения, вот тогда мне нужно применить силу отключаться от всего этого приобретенного опыта, ощущений, переживаний. What does it mean? Что это значит? If I ate something and that's quite tasty, and next time while eating it, that taste is making me to eat it with more and more than needed, more and more, that is share for me, that is the greed, that's where I have to exercise the power to withdraw. Если я что-нибудь сегодня съел, мне это понравилось, и на следующий раз я ем уже то же самое, гораздо больше, чем мне нужно, гораздо больше, чем мне для моего тела необходимо. И я не в состоянии остановиться. То есть мне положено столько доли, а я из-за вот этот вкус хочу нечто больше и применяю других способов, чем нравственные. Yes, дальше. То есть, если появилась жадность, вот именно здесь мне нужно применить силу отключаться. That is, it does not mean I stop eating what I feel very tasty for me. Это не означает, что я перестаю есть то, что мне нравится. Or I stop talking to the people whom I feel are good and I appreciate their company, I feel strength through their company. Это не означает, что я перестаю общаться с теми людьми, которые мне нравятся, общество которых я ценю, в обществе которых я ощущаю себя сильным. Or I feel that these are the things with which I am able to feel very comfortable and doing my action in the life. Или, возможно, это какие-то вещи, в присутствии которых я чувствую себя комфортно. Они помогают мне что-то делать в жизни. But when use of these things and interaction with these people make me to use negative ways which are not moral, for example, greed and attachment, through which I am forced to take such decisions which can create suffering for me, at that time, while coming in contact with these things, I have to withdraw from the past experience. Но когда контакт с этими вещами или взаимодействие с такими людьми приводит меня к аморальным решениям под влиянием жадности или привязанности, тогда необходимо использовать силу отключиться от этого опыта.
от этого опыта при взаимодействии с этими людьми. Not отключаться от взаимодействия. Not stopping using the things. Отключиться не от взаимодействия как такового и не перестать пользоваться этими вещами, But while using, withdraw. но, используя их, оставаться отрешенным. How it is done? Каким образом это достигается? We know that any item, for example, of eating, I am going to eat it from the mouth, but first I observe it, and it's at the time I have to remind myself of myself as spiritual identity separate from the body. Что касается еды, я собираюсь сейчас положить что-то такое себе в рот, но перед тем, как это сделать, мне необходимо напомнить себе о своей сущности, о себе как о духовном существе, отличном от этого тела. And this physical taste is just the matter of the reaction, the chemical reaction taking place on the tongue, but it's not the soul who in fact is eating or enjoying. Это физическое ощущение, ощущение вкуса, это результат каких-то химических процессов, происходящих благодаря моему языку и так далее. Но на самом деле это ест и наслаждается этим не душа. Although I understand the taste, but it is needed for body only, not for the soul. Хотя я и понимаю, я чувствую этот вкус, но это нужно только для тела, не для души. So I withdraw my thought of this dependency on the taste. И поэтому мысленно я отключаюсь, я отрешаюсь от этой зависимости от вкуса. It's just for the physical body. Это просто для физического тела. I am a soul. И я душа. So this connection with the inner self, that is the point which is governing all the actions, keeps creating this power to control the dependency on these all physical, sensuous experiences. И связь с своим внутренним «я», вот с этой точкой, которая и совершает все действия, помогает держать под контролем свои ощущения, свои чувственные переживания, быть вне зависимости от них. Which is very important for leading a life where there is no suffering. Что очень важно, если мы хотим вести такую жизнь, в которой отсутствуют страдания. If we don't have power to withdraw, how much is the suffering we get when we don't get the things which we feel to be tasty? Сколько мы страдаем, переживаем, если мы, не имея силы отключаться, не получаем тех вещей, которые нам нравятся, которые мы считаем вкусными и так далее. We are not able to be with the people who are the source of happiness for us, and if we are not able to detach or withdraw the experiences which we get, how much suffering there is. Или нам не удается находиться в обществе тех людей, которые для нас являются источником счастья. И если мы не умеем отрешиться, отключиться от этой зависимости, сколько горя, переживания это приносит нам. So therefore it is just opposite to the philosophy when we think, oh, since this thing creates dependency in me, I will not eat this thing. То есть это прямо противоположно такой философии. Когда мы думаем, раз эта вещь формирует у меня чувство зависимости, я не буду больше это есть. Раз творог вкусный, и мне сказали, не надо быть зависимой на вкусных вещах, я творог есть не буду. Речь не об этом. Anything which we are able to understand is beneficial for us, as the actions have to be done, responsibilities are to be fulfilled. Если мы понимаем, что для нас что-то полезно, что-то нужно, это нужно использовать. Если на нас лежат какие-то обязанности, мы должны эти обязанности выполнять. So this is one aspect which a Raj Yogi, the one who has developed the ability to meditate, to sit in silence, uses many times in a day or frequently during the day. Вот один из аспектов, которые раджа-йог, человек, который овладел искусством медитации, имеет навык по много раз в день погружаться в состояние тишины, использует. Second aspect of this first power
The power to withdraw is that the realization of the need to recharge, to empower the self. И второй аспект этой силы отключаться или отрешаться – это осознание необходимости перезаряжать себя. What is this recharging in this spiritual life or in this Rajyogi life? Что это значит? Перезаряжать себя в духовной жизни, в жизни раджа-йога. Even at physical level, when you are tired or you are hungry, empty stomach, how do you react to the things? And when you are satisfied, well rested, and everything is normal with your health, how do you react to the things? Это проявляется даже на физическом плане. И если вы устали, если вы голодны, как вы реагируете, как вы воспринимаете происходящее? И если вы хорошо отдохнули, у вас в порядке со здоровьем, вы поели, какова ваша реакция на все происходящее? Вы были уставшиеся, а кто-то вам попросил, идите там на третий этаж, там ведро с водой большой, надо принести срочно. What happens to you? И с вами что происходит? You didn't eat already 12 hours, 15 hours, 16 hours, things happen like working, and now again you are expected to continue that and without any food. Вы не ели уже 10 часов или 15 часов, вы все время работаете, а сейчас этому даже не видно конца, от вас ожидается еще какая-то работа, и опять вам не поесть. So any kind of tiredness or emptiness or lack of strength even at physical level changes our response during different situations. То есть нехватка чего-либо, усталость, пустота, даже на физическом уровне, меняет нашу реакцию на ситуацию. But that's not that much dangerous. Однако это еще не так опасно. But when the soul is empty, soul is tired, soul is hungry, then the reactions create the result which are very dangerous at mass level, at global level. А вот когда душа устала, когда душа пустая, когда душа голодна, тогда это вызывает такие реакции, которые действительно опасны. И опасны в массовых масштабах, опасны на глобальном уровне. The results of such reactions may create the suffering for not only my own self, but for everyone around in the world too. Такие реакции могут в результате привести не только к страданиям для самого меня, но и для всех, кто меня окружает. How many matchsticks we need in order to burn a home? Сколько нам понадобится спичек для того, чтобы поджечь дом? Just one. Всего одна. If it had fallen at some place and it continued to burn, and the home, the very beautiful home standing, finishes within few seconds. И если она упала где-то в неподходящем месте, если она продолжает гореть, и прекрасный дом, который тут только что стоял, через несколько секунд исчезает. So charging the self is also called power to withdraw after almost every action. То есть перезаряжать себя. Это тоже называется силой отключаться. Практически после каждого действия. After every meeting. После каждой встречи. Это не встречи с Богом каждое воскресенье или раз в году идти в церковь и так. No. Нет, это не подействует. I have to bring that thing which I say as faith, the religion, in my own personal life level, and that's what is called applied faith, spirituality. Мне нужно внести эту веру, или то, что я называю религией, в мою личную жизнь. Это можно назвать прикладной духовностью или верой. Прикладной вера. То есть, когда вера уже применяется в деле. That's the spirituality. Духовность именно в этом. This part, if we are not doing, and we keep on hungry and empty, then every day almost hundreds and thousands feelings come which don't allow us to live the life of peace and happiness. А если мы не занимаемся этой практикой, и если мы позволяем себе оставаться голодными, пустыми, то те сотни и тысячи разных чувств, которые у нас возникают каждый день,
не позволяют нам вести жизнь спокойную и счастливую. So, how we practice this part of power to withdraw? Как мы практикуем эту сторону силы отключаться? Here the image of the very wise creature, hell, is the image of the turtle. И здесь нам помогает образ очень мудрого существа. Это черепаха. Have you seen Chiripaha? Вы когда-нибудь черепаху видели? Yes. In the study of Raj Yoga, the turtle is used as symbol to show the power to withdraw. В знании раджа-йоги черепаха используется как символ силы отключаться. И как таковой, it is said that the age of the turtle is very long duration. Life duration is 150 years, sometime 120 years. Говорят, что черепахи живут очень долго. Иногда 120 лет, иногда 150 лет. Why? А почему? Because whenever any situation comes, when the tortoise, this turtle has done everything, it withdraws its limbs inside, then whatever is outside, the heat, rain, anything coming, does not influence it and does not spend his energy unnecessarily. Когда черепаха сделала все, что ей было нужно сделать, она все свои члены втягивает под панцирь. И тогда, чтобы там не происходило, жара или дождь или что-нибудь еще, она не зависит от этого. И она не расходует попусту свою энергию. That is, we withdraw from the thoughts about circumstances. То есть мы отключаемся от мыслей об обстоятельствах, об нашем окружении. Just for 1 minute. Всего лишь на минутку. And otherwise in 1 minute you can create 150 thoughts. А так-то за 1 минуту вы можете создать и 100, и 150 мыслей. Огромные траты энергии. Just 1 minute, if I suggest myself, advise myself to detach and not to think about the situation, I come out with a different person to react differently. Но если я всего лишь на 1 минуту предложу себе отрешиться от мыслей о той или иной ситуации, то я выхожу из этого иным человеком, который будет дальше реагировать на все иначе. And in addition to that, if I add into this the thought about the Supreme Soul, the one who is ocean of mercy, ocean of love, my Father, then the things and circumstances can change totally at all. А если я к этому еще добавлю мысли о Всевышней душе, об океане любви, океане милосердия, о своем Отце, то и вся ситуация, как таковая, может измениться. Это тоже может произойти. But even if that I am not able to feel, I say that I don't know who is God, I don't know, but at least I have to begin. Но пускай даже это я пока не могу ощутить, я говорю, я не знаю, кто такой Бог, что это. По крайней мере, я могу начать. That is to create pause many times in a day, almost after every hour. Начать создавать для себя паузы по много раз в день, практически каждый час. They may not necessarily be physically stopping anywhere, but at least mentally. Это может быть и не физическая остановка, прекращение каких-то действий, но, по крайней мере, на ментальном плане. But I don't think that it's something difficult for all of us to stop for 1 minute every hour physically. Хотя я не думаю, что для нас это трудно. По крайней мере, на 1 минуту в час приостанавливаться даже физически. So this is second aspect of power to withdraw, that is to withdraw from the minds of circumstances, from the thoughts of circumstances, from different kinds of personalities, different kinds of nature of the people with whom we are connected in everyday life. Это вторая грань силы отключаться. То есть способность мысленно отключаться от всевозможных ситуаций, обстоятельств, тех личностей, их природы, их характеров, всех тех, с кем нам приходится взаимодействовать в повседневной жизни. So this power makes us such kings, self-sovereign, and kings of the situation and kings on the heart of the people. Вот та сила, которая делает нас настоящими королями, королями самих себя, королями ситуаций, королями, способными покорить
сердца других людей. That was is Raj Yogi life. Raja means king, sovereign. А это и есть жизнь раджа-йога, потому что слово раджа и означает король, властелин, правитель. Не с тем троном, усыпанным бриллианты драгоценными, но трон покоритель, трон сердца человечества. And the master of our own physical senses. Это значит быть хозяином своих собственных органов чувств. So if we get so much benefit, then it is very much necessary and urgent at present time to include this awareness that I have to withdraw my mind, I have to withdraw my intellect from these dependencies and thoughts, confusions. И если это настолько благотворно для нас, то нам необходимо принять это решение. Мне нужно отключать свой ум, свой интеллект от всех этих зависимостей, от этой путаницы, от этих органов чувств. And then come into action. На какое-то время, а после этого переходить к действиям.